Buenos días a todos y todas los presentes. En nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad del Desarrollo y la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Seminario Internacional El Bienestar de la Niñez y Adolescencia, desafíos para la investigación y las políticas públicas. Saludamos y agradecemos la presencia del embajador de Israel en Chile, Gilad Shalit, al rector de la Universidad del Desarrollo, señor Federico Valdés Lafontaine, a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, señora Teresita Serrano Gildemeister, al decano, profesor titular de investigador de la Escuela de Trabajo Social y Bienestar Social, Paul Bauerwald, de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, Asher Benari, a la señora Bárbara Galvez, directora de la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo, a Marcela Aravena, directora de Vinculación con el Medio, a don Jaime Alfaro, director del Laboratorio de Bienestar Subjetivo del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, y a todos nuestros expositores nacionales y todos nuestros asistentes. Esta mañana nos reúne un hito por el cual hemos trabajado en forma mancomunada entre la Universidad del Desarrollo y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para nuestra universidad, el bienestar en la niñez y adolescencia, la formación de profesionales de excelencia en este campo, el desarrollo de investigaciones y el fortalecimiento de vínculos con otras casas de estudios a nivel nacional e internacional en este campo es una prioridad. Por eso, hoy firmamos un convenio de colaboración mutua con una prestigiosa universidad a nivel mundial, como es la Universidad Hebrea de Jerusalén, y organizamos este seminario denominado El Bienestar de la Niñez y Adolescencia, desafíos para la investigación y las políticas públicas. Queremos agradecer a los destacados invitados que compartirán su visión sobre estas materias, que estamos seguros abrirán una profunda reflexión que nos encamine a futuros escenarios de solución. Para dar inicio a la firma de este importante convenio, agradecemos la importante presencia de nuestro rector, Federico Valdés, en un día tan relevante para la educación superior, ya que hoy es el primer día de matrículas de las carreras de pregrado. Por la relevancia de este convenio, no quiso estar ausente en esta ocasión. Solicitamos al señor rector de la Universidad del Desarrollo y a don Asher Benari, representante de la Universidad Hebrea, que procedan a la firma del convenio. Ahí, ¿se escucha bien? ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto, gracias. Todo de nuevo. ¿Todo de nuevo? ¿Pero se alcanzó a escuchar o no? Sí, ok. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Un aplauso por este gran convenio. Agradecemos tanto al rector de la Universidad del Desarrollo, señor Federico Valdés Lafontaine, como al representante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Asher Benari, y esperamos que este convenio plasme todas las intenciones de trabajo colaborativo de ambas instituciones. Aprovechamos, ¿se escucha ahora bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sabemos de que el rector debe retirarse debido a compromisos. Y el embajador también. Perfecto. Entonces, no sé si se retiran ahora. ¿Quieren decir algunas palabras? El embajador va a decir unas palabras. Perfecto. Embajador, por favor. Boker Tov, Shalom, buenos días, un gusto estar aquí. A veces nos gusta hacer cosas, hacer historia, hacer cosas por primera vez. Y estoy contento que esta mañana de verdad es que no hacemos historias, simplemente es un evento más
en la relación estrecha entre Israel y Chile. Justo hasta hace 70 años, en 1952, cuando Israel tenía 4 años, visitó a Chile otro representante de la Universidad Hebrea, profesor Alejandro Rosenfeld, que firmó un acuerdo en nombre de la Universidad Hebrea con la Universidad de Chile. Y desde en estos 7 décadas había muchos acuerdos. En los 6 meses que tengo aquí hemos firmado diferentes acuerdos con otras universidades y es un gusto, un honor, un placer especial hacerlo con la UDD, con el cual estamos trabajando también con el tema de salud, con la doctora Paula Daza y con otras entidades. Entonces quiero agradecer a Asher por venir. En Israel no hay apellido, solo un nombre, primer nombre muy informal, como vemos aquí el profesor. Entonces es un gusto tenerte aquí. Me contó que estaba aquí hace 36 años como mochiler, entonces ahora es la segunda visita, mochilero, y espero que es solo un seguimiento hacia el fortalecimiento de las relaciones de la UDD con entidades en Israel. Muchas gracias y con éxito. Bye bye. Well, you don't look like a backpacker now, but you could give it a try. I won't come again in 36 years. Okay, good. Quiero decir que para nosotros es un honor, un privilegio poder firmar este convenio. Nuestra joven universidad tiene 33 años ahora, lo cumplimos el próximo mes. Tiene como propósito el ser una universidad de excelencia y hemos trabajado mucho por eso durante estos años. Y en particular la Facultad de Psicología ha desarrollado una actividad académica de primerísimo nivel, tienen un doctorado, tienen centros de estudio que de verdad son un orgullo para nosotros y permanentemente están en esta búsqueda de asociarse con instituciones de primer nivel. Y es el caso. Estamos firmando un convenio que nos enaltece, que nos alegra mucho. Conversaban recién de lo impresionante que es entrar en la Universidad Hebrea y ver los nombres de los premios Nobel que han enseñado ahí. Nosotros no hemos recorrido ese camino todavía, no tenemos ninguno, pero espero que con el tiempo, espero que aprendiendo de nuestros socios podamos algún día ser mirados también como una universidad de excelencia. Estábamos hablando de que la universidad tiene casi 100 años. Desde 1925, son 98. Le faltan 2 años nomás. Y además uno de los fundadores es Albert Einstein y la universidad hasta tiene los derechos de sus publicaciones y están construyendo ahora un museo Albert Einstein adentro de la universidad. Por eso es que para nosotros es un gran honor, por eso es que para nosotros es una gran cosa el poder asociarnos hoy día con la Universidad Hebrea. So I'm going to have to leave you because today is our day 1 of admissions, which is for us a huge day. We prepare for this day for months, and I have a lot of work to do. So thank you very much for coming here, for being here with us. And I hope you get a chance to go around Chile. You don't have to backpack. You can take a car or. No backpacking, but I'll see around. Good. Enjoy the food and the nice weather. Thank you. Despedimos al señor rector y al señor embajador en estos momentos. Muchas gracias por estar acá. El bienestar
en la niñez y adolescencia es un eje transversal para la formación de profesionales en la Facultad de Psicología y para el trabajo que se lleva a cabo a través de diversos proyectos de investigación, los cuales buscan comprender el bienestar en la niñez y adolescencia, como también contribuir en el desarrollo de iniciativas públicas y privadas en el país. Invitamos a Teresita Serrano Gildemeister, decana de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios, a decir unas palabras. Muy buenos días, qué agrado verlos a todos y todas aquí en un día tan especial. Muchas gracias por acompañarnos y me imagino atentos también a la presentación que va a hacer el profesor respecto a temas tan relevantes que tienen que ver con la infancia, bienestar en la infancia y la adolescencia. Y quería, aprovechar de saludarlo al profesor con mucho cariño que esté aquí con nosotros, a través también de todo el vínculo que ha establecido con Loreto Ditzel, nuestra profesora que fue aquella que articuló esta relación a propósito de su pasantía en la Universidad Hebrea, en donde estuvo ahí durante ya un semestre, ¿no? Ya se adjudicó una beca para ir a trabajar allá en esa realidad y poder intercambiar ahí en el centro con los investigadores, y desde ahí, se abrió una posibilidad de poder generar un vínculo mucho más profundo, académico, con grandes proyecciones, que para nuestra facultad, quería decir, es muy relevante, porque nosotros llevamos ya, ¿cuántos años Jaime? Al menos 10 o 12 años trabajando de manera sistemática en los temas de bienestar en la infancia y en la niñez, y para nosotros ha sido un tema central, ¿no? Y este es un área de trabajo donde nosotros lo que hemos hecho es hacer estudios y participar de manera relevante en estudios que son transnacionales y que hemos ido colaborando en esta mirada más global de la infancia, cómo podemos contribuir a poder comprender aquello que son los indicadores de bienestar y desde ahí, ¿no es cierto?, poder generar políticas públicas. Y aquí veo personas que son del mundo de la política pública, así que me imagino que están atentos también a poder ver qué información hay, ¿no? Y cómo podemos, a partir del conocimiento, impactar, ¿no?, en la política, en los programas y en aquella atención que se hace también en distintos niveles con la infancia. Así que es de gran relevancia para nosotros este convenio. En la universidad tiene la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una gran tradición y también experiencia, ¿no? No solamente en la investigación, sino que también en tratamientos reparatorios, ¿no es cierto?, respecto de esta temática, y también en el enfoque preventivo. Entonces tienen una gran experiencia, centros que trabajan directamente ahí, muy conectados internacionalmente, y para nosotros formar parte entonces de esta alianza tiene una gran repercusión hoy en el futuro, y por lo tanto agradezco ahí a Loreto haber como promovido esta iniciativa y también ir generando con esto distintos tipos de posibilidades de futuro que abren para nuestro país también, y queremos participar y por supuesto queremos incrementar y promover este bienestar. Para nuestra universidad además, en su enfoque internacional, ya que aquí está la directora de vinculación con el medio, Marcela Aravena, que también es una actora principal en esta vinculación y en esta promoción de este vínculo, es de clara relevancia poder participar de todas las iniciativas que internacionalmente puedan ayudarnos a promover y profundizar en estos aspectos. Y este convenio nos va a permitir, además de tener proyectos de investigación que son muy relevantes, que ya están en curso además, y por lo tanto lo que va a hacer esto es profundizar en ello, vamos a permitir también el intercambio de estudiantes, de profesores, y también de generar instancias de perfeccionamiento. Y acá, como veo varias personas que son de instituciones, digo que vamos a hacer, de hecho, una primicia, que en junio del 2023 tendremos un curso donde van a participar profesores de la universidad y profesores de nuestra universidad. Va a ser un curso que va a estar orientado, abierto, pero también orientado a nuestros convenios. Nosotros tenemos convenios muy importantes en el tema de infancia, donde sabemos que tienen grandes requerimientos y necesidades, y necesitamos reflexionar en conjunto. Vamos a hacer un curso de una gran profundidad y muy impactante para poder avanzar en estos temas. Así que desde ya los vamos a invitar. Y eso es ya la concreción. Esto no es solamente firmar algo, que es muy importante, sino que también queremos que esto se traduzca en iniciativas que puedan realmente fortalecer esta relación y pensarla muy a grande, como hacia el futuro. A una universidad que tuvo Einstein como uno de sus fundadores, la verdad, no puede dejar de nosotros también entusiasmarnos respecto a la calidad y la excelencia de lo que ahí ocurre. Y yo también diría que algo que yo le escuché a Loreto, es la calidad humana, ¿no? La apertura, la calidad humana, como la apertura a colaborar y a querer venir también desde tan lejos a nuestro país para poder generar estos vínculos. Y eso creo que habla de la madurez de una iniciativa y la necesidad de
colaborar y generar también estos vínculos. Yo quiero agradecer especialmente al profesor Asher Benay por estar aquí con nosotros. Hoy día él va a hacer una presentación, ¿no? De los temas, así que venimos a escucharlo a él. Y agradecer por la confianza, agradecer por el estar aquí y haber tenido un viaje tan largo, aunque parece que se va a ir de Pascua, así que eso probablemente va a también tener otro beneficio adicional. Y la verdad que esperamos que esto se repita, que podamos tenerte más cerca también y seguido en nuestro país, y también, ¿por qué no? Nosotros, que otros profesores quieren hacer pasantías también en el centro que ellos dirigen en la universidad, y que por lo tanto esta relación pueda seguir profundizando. Así que te agradezco mucho tu presencia, es un honor para nosotros que estés aquí. Y bueno, y ahora entonces vamos a dar curso a, entiendo, a lo que viene, ¿no? A lo que también vienen ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias a nuestra decana. Recordamos que este seminario cuenta con traducción simultánea, inglés-español, por lo que los invitamos, si es que lo requieren, a utilizar los dispositivos que fueron entregados, que una de las presentaciones que escucharemos será en inglés, la otra será en español. Entonces, ahora procedo a comentarles lo que vamos a escuchar con estos importantes panelistas que tenemos hoy día. Contaremos con la presentación del profesor Asher Benay, ¿no es cierto?, ¿qué hemos aprendido de niños y niñas a partir de la investigación y evidencia comparada? Children's Worlds, What We Have Learned from Children from Research and Comparative Evidence. Y también, junto con esto, vamos a contar con una distinguida expositora del programa Habilidades para la Vida, un programa tan relevante para nuestro país, de JUNAEP, dependiente del Ministerio de Educación. Aquí está Ana María Scuccerini, así que aprovecho también de saludarla, no sé por dónde está, ahí está la directora nacional del programa, y la persona que estará a cargo de la presentación es Ariela Simonson, que está acá adelante, del programa Habilidades para la Vida, y su presentación se titulará Habilidades para la Vida, política pública y el desafío del bienestar en escolares chilenos. Posterior a las exposiciones, haremos una mesa redonda entre los panelistas y el público en que se intercambiarán impresiones y comentarios. Esta mesa redonda estará coordinada por el profesor titular y director del Laboratorio de Bienestar Subjetivo del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, profesor Jaime Alfaro Insunza. Muchas gracias por eso. Posterior a la primera presentación, les invitaremos a compartir un coffee break, especialmente preparado para ustedes. Entonces, ahora vamos a iniciar la presentación del profesor Asher Benay, presidente del Instituto Harup de Maltrato Infantil en Israel y decano del Departamento de Trabajo Social y Bienestar Social de la Universidad Hebrea de Jerusalén, investigador y cofundador de la Sociedad Internacional de Indicadores de Infancia ISKI y del Estudio Internacional de Children's Worlds. Please, Professor, we begin now. How do you make it? Okay. So, first of all, thank you very much for having me here. It's a great pleasure. I've been, as already somebody told you, I've been in Chile many years ago in a different capacity. I was looking forward to coming here for a long time. I've been working with Jaime on children's well-being, I think now almost for 10 years since the first time we made contact. And I was fortunate enough to host Anna Loreto in Israel for a semester. And I promised her I will come, so eventually I came, even though it's a very long flight. So I'm going to talk with you about the work I've been doing probably in the last 30 years almost. And that's my work on children's well-being, the measurements of children's well-being, and I will show you some data of different countries in the world, and I've tried to highlight the data on Chile and Israel for my presentation, but because we have data on many more countries than just those two. I want to start
I want to start with changes that are happening in children and research. Now, I'm old enough to tell you that when we started talking about it, it was probably around 22, 23 years ago, even more. The first workshop was in 96, so you could calculate the numbers by yourself. We started talking about changes in the way we do research about children's well-being. And I think in the old way, and still unfortunately in many places around the world, including in my university, and I'm sure that also here, lots of people are doing research on children. They are looking on the children and writing what they see and are studying their children when the children are objects of their study. The new way that we are talking about, and when I started talking about it in 95, 96, 97, people thought I'm crazy. But a group of us worked on it for many years, and what we are arguing is that the new way of doing research on children's well-being is with children as subjects, not as objects, and children who participate in research, and children who deliver their own perspective. So I'm using those two slides, which I took from one of my former PhD students, which I really like, because instead of looking on the children, we want the children to look and to report to us what they see. And whenever you compare between findings in any study that is based on adults looking on children and on the children themselves, you get significant differences. I think my good friend and colleague Ferran Casas has been here a couple of times and gave the talk, but Ferran has a title for one of his talks, and it says, it's time to stop being surprised by what children are telling us. Because what he is showing is that in a series of studies, whenever you ask children directly, we are surprised. We are surprised by the differences, we are surprised by how mature they are, we are surprised by their wisdom. And what Ferran was saying in that talk, he said, maybe it's time to stop being surprised, to realize that children see the world different than us. Well-being in itself is a new term. I didn't search still. I think that also in Spanish there is not a good translation for the word well-being. In Hebrew there is no translation to well-being. In German also there's no translation for well-being. We have translation for welfare. We have translation for quality of life. We don't have a translation for the word well-being. And to the best of my memory, also in Spanish, there's not an exact translation for the word well-being. And it includes a number of other concepts. So we talk about happiness, we talk about subjective well-being, we talk about life conditions, we talk about opportunities for growth and the other things. And in many aspects, we argue that the well-being measurement needs to replace the GDP, the standard of living, and the welfare. And what I'm arguing in a number of papers and books I wrote in the last 20 years is that there is a shift. The concept is changing. We are moving from welfare to well-being. Most of the research in my area, still in social work, but also in psychology, is about child welfare. And those shifts are happening, and we need to talk about the new concept of children well-being, and then I will show you some data. So the first shift is from what we call from survival and basic needs to development and well-being. Even today, if you go to the World Health Organization, or the OECD, or the World Bank, or any other, and most of the national bureaus of statistics around the world, they measure the well-being of children by survival and basic needs. So the most important measure in children's health still around the world is infant mortality rate. But infant mortality rate went down dramatically. Where it didn't went down, we know what to do in order to take it even further down. It's an issue of bringing the needle to the child and giving him vaccination. And you could not really go down beneath the level that some of the Western countries reached of 2 per 1,000 live births, because there's always birth defects and things that harm the child. But the question, so what I'm arguing is that the question now is not if the child would live or die, but if he lives,
would he live and would he grow up to his optimal physical potential? Will he have a good enough diet that he will reach the height that he should reach? Would he have a good enough life that he would reach the cognitive level that he could have reached? So it's not the issue if the child would survive or not. It's the issue of would he get an optimal achievements in his life. A similar example is in the education field. The most quoted measurement of children's well-being in education is school enrollment rate. Do children get access to education or not? But in all of the world, including the developing world, school enrollment rate, at least in primary schools, are more than 95% or hovering around 95%. So the big question I'm posing is not if children get access to education or not, but what is the quality of education they are getting. And when you move to the quality of education, it's a totally different game than the mere access of children to education. The second, even more interesting shift is what we call from negative to positive. Most of the indicators for children's well-being around the world are about risk factors in their life. And we have this assumption that if a child is not exposed to risk factor, he has a good life. But even logically, it's wrong. The fact that a child is not exposed to risk factors means he's not at risk. It doesn't say anything about how good is his life, which is something totally different. So when we are trying to look into indicators or measurements of the good life of children, we are stepping into a totally new field, which is heavily based on culture, for example. I'm always giving the following example. The same level of obedience, discipline, in a Chinese family and an Israeli family, in one culture it would be regarded as a good indicator, in the other one it would be regarded as a bad indicator. So culture, tradition, context play a major role in our attempt to find those new indicators of good life. And if it took us about 30 years to find the indicators or to start reaching a consensus about indicators of negative or risk factors in children's life, we are only starting to look into the indicators that would mean a positive life for children. And we have a long way to go, and we need to look into it more forward. The third shift is the shift I like the most, in my, at least in my work, and it's the more complicated one, and it had the most resistance in the academic world. And this is the shift, and again, from well-becoming to well-being. If you go to most of the countries, and you'll ask them, how do you measure the well-being of children? And if you would allow me to be cynical for a moment, I would say that they measure the well-being of children by anticipating how much money the child will earn when he will be an adult. How well do we prepare him for adulthood? And what we are arguing is that this in itself is not enough. The question I'm posing is how well is his childhood? Now think about it. By arguing that childhood is also a stage in itself, we are going against the two most influential and strongest social sciences theories. One is the developmental psychology. Development psychology is all about transitions in life. Transition from infancy to childhood, transition from childhood to adolescence, transition from adolescence to adulthood. And I'm saying, let's put the transition aside a moment. Let's look on what's happening to children during childhood. Not how well do we prepare them for transition. And the second theory is the socialization. It's all about socializing our adolescents or children to prepare them for adult life. Think about, from the movies or even from the academic literature about the tiger moms. The Chinese, usually moms, or Far East, who are sending from children from one school to the other school to another course, and all of it is intended so the child could reach Harvard or Yale. So I won't discriminate any of the Ivy League universities.
And then you go, and you'll see it later on in our data, and you collect data we collected data from 42 countries, and you see that the children in South Korea report the less subjective well-being. And you try to understand what influences it. And you see that one of the major factors that explains the variance is the fact that they have no freedom to choose over their life. That their time is decided, that their time activities, daily routine is decided by adults, and they have no freedom to choose if they want to do that or something else. And this well-being concept is so strongly embedded, especially in Western societies, especially in the American society that had such a big influence. And it's not surprising that the school of well-being, of sociology as a stage of itself, childhood as a stage of itself, in sociology, came from Europe and not from the United States. And it's a very interesting concept that we need to deal with. Then the fourth shift is about children's rights. And here, even though for many years I've worked in a children's rights advocacy organization, and I'm a big believer in children's rights, I must tell you that I think we went a little bit too far away with the legal concept of children's rights, not with the children's rights. And not that I am against children's rights, on the opposite. I think that what happened, that in too many societies, they looked on the convention, on the right of the child, as a legal paper or legal document, and then you do a checklist. And if the children has his right, you do a V, and you end it with it. For me, it's never enough. If you really believe in children's well-being, you'll never be satisfied. Whatever level of well-being the children reach, you want a better level for them. It's not a checklist. It's not that his right is fulfilled. And here we need to look beyond the convention of the right of the child. And we need to look on a constant effort to ever improve the well-being of children. But how did it happen? What contributed to those shifts? I think it's a consequence of two major changes that happened. First of all, there is new normative and theoretical advancement, which I'll talk about in a moment. And then there is also changes in the technical and methodological ability to study child well-being. And I'll talk about the two very briefly, and then I want to jump to the data and show you what's going on around the world. First of all, there is a major advancement in the normative and theoretical approaches. The first one is the ecological theory of Yuri Bronfenbrenner. Now, many of us think that it was with us forever, but Yuri Bronfenbrenner wrote his influential paper in the mid-70s. And it takes some time till it makes the effect. So we are not talking about ancient theory. And this ecological theory of child development made us look into the environment, the context, additional factors that influence children's well-being. The second is the normative concept of children's rights, which I talked about in a moment. I think that it helped us advance in a very long way, and then now we need to look beyond it. But the fact that children have rights, that we advocate, this is a very interesting thing that happened. Many of my colleagues in the academic world advocated for child participation in decision-making, child participation in social services. They forgot to advocate for child participation in research. So many of the things they were advocating that children would have a voice didn't include the research that they were doing. They were still doing the research on the children, but advocating that the children would be heard in much more sophisticated issues like out-of-home placement. And then the new sociology of childhood that is started also, the first performance, not the first event that brought the new sociology of childhood into the public academic discourse was 1989 with the publishing of the book Childhood Matters, edited by a group of European scholars, Ian Kvartrup, Helmut Wintersberger, the late Giovanni Segrita, and
for the first time ever, people started speaking about childhood as a stage of itself and not only preparation for adulthood. And then there are some new methodological and technical development that we need to look into and understand what happened in the field. First is the call for using the child as the unit of observation. It's a very interesting issue that we tend to neglect. There was a small booklet published by the late Angelo Saporiti and Anne Margrethe Jensen in Europe that calls Do Children Count? And it had a major impact on the measurement of children's well-being around the world. What they argue is that in too many cases, we measure not through the child. And I'll give you two examples. One is an example that I've done in Israel. When I started publishing the State of the Child in Israel in '91, I approached our National Insurance Institute and I asked them to give me data about children that their parents are unemployed. The first 3 years, they gave me the number of adults who were unemployed who had children. It took me 3 years to convince them to give me a different data, to analyze it differently, to give me the number of children who have an unemployed parent. It's not the same number. The two numbers are important. If you want to develop services for unemployed people, the first number is important because you need to know how many of them have children, families, when to offer the services, and so on. But if you want to help children who their parents are unemployed to deal with the unemployment of the parents, then the second number is the one that is important. That tells you how many children there are with an unemployed parent. A similar issue that we still didn't solve is the poverty line. I'm a big believer in the relative poverty line that the OECD published. I think it's the best measurement yet, but we need to acknowledge there is a big problem with it. We know how to calculate the poverty till the level of an household or a family. And then we assume that the resources within the family are delivered equally to all the family members. We calculate for the size and the standard person and so on, but we think or we assume that the resources are delivered to the members of the family equally. And we know it's wrong. We know that in some cultures, boys will get more resources than girls. We know that in some families, the parents will save out of their mouth and give it to the kids. In other families, they will save from the kids' mouth and take it for them. So we didn't break the poverty measurements into the members within the household. And we know that by assuming that it's equal, we are doing a compromise, but it's a wrong compromise. I don't know how to solve it. Otherwise, I would suggest a solution. But without using the child as the unit of observation, we are missing a lot of data. And the more we use the child as the unit of observation, the better data and new data is coming forward. The second is the emerging importance of subjective perspective. Now, all around, in any age group, we realize that subjective perception is different than the objective perception. Again, it's the best example. I'm after 27 hours of flights, is the fear of flight. People who are afraid to fly. You could go and try to convince them objectively that the chances of being hurt in a flight is, I don't know how thousands of percent lower than being killed or severely injured in a car accident. They are not afraid of driving a car, they are afraid of flying. So safety, we are learning more and more recently, is a subjective phenomenon. It's not an objective phenomenon only. There's also objective measures, but you could not ignore the subjective one. And again, I'll use South Korea as an example. Children in South Korea report they feel the least safe walking in their neighborhood. Even though we know that the neighborhoods in South Korea are the most secure. There's almost no violence in South Korea in the streets, at least.
but they report unsafe in the neighborhood. So it won't help me if I use objective measures. I need to include also the subjective measures. And we learned it about adults, and we are starting to learn it about children as well. And the third reason for the shift is the fact that there is a growing availability of administrative data due to the computers and everything. The big problem with the growing availability of administrative data is that most, if not all, most of the administrative data is about survival, basic needs, risk factor, negative, and well-becoming. And there's almost no administrative data on the issues I'm interested in, at least, which I've just highlighted before. I want to say a few words about the subjective well-being. And I'll tell you a story. I want you to read the slide. I've done a research in South Carolina with the late Gary Melton, who was a professor of psychology. We checked children's safety in schools, and we interviewed the parents, the children, and the teachers in each of the schools. According to the parents, the Third World War started. You need to recruit the National Guard of South Carolina and send him to the schools to save the children. According to the teachers, there was no issue of school violence. And according to the children, it was somewhere in between. There were some issues, but definitely not as severe as the parents thought. And all the differences were statistically significant. So we called the paper we published, Whose Perspective Count? Now think that you are the Minister of Education in the state of South Carolina, and you need to decide how much money to invest in school safety. So whose perspective count? You don't want the parents to send children and be afraid, but you also don't want to humiliate the teachers and say you are solving a problem that they think that doesn't exist. And you also want to give answers to the children. So this subjective perception is teaching us not that somebody is wrong. I'm not claiming that the children are right and the parents are wrong. I'm saying that they have different perspectives. And if we don't understand that they have different perspectives, we won't solve the issue. And if you agree with me, and even if you don't, that children's well-being is a new concept, and you need to look beyond survival, and you need to look also on positive aspect, and you need to look on the well-being and not only the well-becoming, and you need to do it while incorporating subjective well-being and subjective perceptions of children. Not only perception, by the way, I'll give you another example. There was a big study, I'll tell you the other one. One of my former PhD students studied the time use of children. And the way she studied it, there is a normative way to do it. You go to the children with a list of activities and you ask them how much time did you devote to each of the activity yesterday. And then you also leave some open space for other activities. And the children answered, and she collected all of it together, and it came up to 28 hours per day. And then she ran to me, almost crying, and started blaming me that I will ruin her career and she will never get a PhD and you could not trust children and their answer is not reliable. And then I start laughing, and after I stopped laughing, she asked me, why are you laughing? A little bit insulted, and I said, look, if you would have reached 24 hours, I would be much more worried. I would say that your data is not accurate. And she asked me why. And I said, look, at least my children, well, all of them are grown up now, but at least my children, whenever they were supposed to do homework, at the same time, they also surf the net and listen to music. So when you talk about children's time use, you need to understand that they are doing the activities in a parallel and they look on it differently. My wife always tells me that women also knows how to do two things at the same time, men don't. But
you need to understand the time used differently. It's not the same perspective. And then there was a big study in the United States in 2005, looking on the impact of the welfare reform of the Clinton era, and they wanted to get data about adolescents, not children, even adolescents, perspective, feelings, and time use, but they didn't have enough money. So they said, okay, the adolescents' feelings and perceptions and thought, we will collect from an MKA, most knowledgeable adult, meaning we'll ask the parent about what his adolescent child thinks. I don't know how many of you remember when they were adolescents or remember their adolescent children, and what are the chances that a parent would know the feelings in an accurate way of his adolescent child. We know it's different. So we put all of that together, and then it started in 96 in a workshop, and we worked on it. And then about the year 2002, 2003, we gained some more publicity in the academic world, and people started asking us, okay, what do we need to do? Put all of it. And we said we need to start collecting data from children. And we had a roadshow. It was basically Jonathan Bradshaw and me from the UK. We were invited to the OECD, to the UNICEF, wherever. And every place I gave a similar presentation. And people said, okay, you convinced us, what do we need to do? And I said, you need to do a survey collecting data directly from children. And then they started laughing and said, we don't have the resources. And then I said, okay, what are the chances you will give me 5 questions in one of your household survey, the EU Silk or whatever? Again, they started laughing and said, get in the queue, maybe in 10 years it will be your turn. And we continued going around the world and arguing that you need to collect data directly from children. In 2009, Jonathan Bradshaw and I were invited again, this time by the Office of UNICEF in Eastern Europe. And when we finished the presentations, the two of us, then the director of UNICEF Eastern Europe, Gordon Alexander, asked us, okay, what do we need to do? I said, you need to fund a survey in your countries asking children directly. And he said, I cannot do it, it's too much resources, but he was smarter than me. And he said, but let's imagine for a moment, I would have the money. What would be the first step? And I would say the first step would be to collect 4 or 5 researchers to build a questionnaire. Work on it for 2 or 3 days. He said, okay, this I can do. So I called Ferran Casas and Professor Sabina Andresen from Germany, and Jonathan Bradshaw from the UK, and myself and some other colleagues, Therese and others, and we convened in Geneva for 3 days, starting to write a questionnaire. And when we finished writing that first questionnaire, we made a pilot. We said, okay, each one of us will test the questionnaire with 300 kids and see if it works in different languages. It was done in 9 countries. It was done in Spanish, German, English, Hebrew, and Arabic. Each one of us found a student who wanted to write a thesis or something, and he collected the data, and we ran it in 300, more or less 300 children at the ages of 8, 10, and 12. There was a big debate about the ages. No academic reason why 8, 10, and 12. I was the one who wanted to go as low as possible in the ages. Some of my colleagues wanted to do it on adolescents. We agreed we'll do it 8, 10, and 12. It was a compromise, and basically we said, you know, in any age there's not enough data, so any age we will pick will be good. And then we convened again. We were hosted by World Vision Germany. We were beggars. We recruited money from anybody who was willing to give us. And we met again and compared the questionnaire. And we were surprised to see that the same questions worked in all the 9 countries, in the 300 kids, but we had a lot of more questions we wanted to include. And then we took the first smart decision. This is an advice for anybody who wants to do a big international study. We said there is no way a group of 5, by then we were 10 because we also invited critics to criticize what we've done, to check it. There's no way a group of even 5 researchers would ever agree
on what questions to include and what not to include. There need to be a compromise. So we chose Ferran Casas together with Jonathan Bracha. We told him, you'll pick the questions. As long as you'll have at least a few questions in each domain, and we will use all those questions. And the other compromise, we said, okay, we'll do an annex. But then the annex was twice as long as the questionnaire itself when we ended. But we took the questionnaire, and then we've done what we call the deep pilot. What's a deep pilot? We conducted the survey in 14 countries, 3,000 or almost 3,000 kids per country, 1,000 kids per age group, 8, 10, and 12, but it was a convenient sample. And this was the first wave in 2011 till 2012. And then we collected all the data, and I think Chile already joined us for that first wave. And then we collected the data, and we were invited by UNICEF to present the data and to see if it works or doesn't work. And surprisingly enough, it worked very well, the same questions in all the countries, except one segment of the questionnaire. And this is a beautiful is not right, it's an awful example of the Western hegemony in research. Because Jonathan Bradshaw and some of my other colleagues were very keen to include a series of questions on the household composition. Do you live with your mother and a man who is not your father? Do you live in a single parent household? Do you live with a mother and another woman? A series of questions that were very important. Eventually, in most of the countries, out of the 33,000 kids who participate, in more than 25,000 kids, we took the questions out before we used the questionnaire. You could not go to an Arab child in Israel and ask him, do you live with your mother and a man who is not your father? It's a question that you could not ask in their culture. And eventually, in most of the countries, that segment was taken out. All the rest worked very well. And for me, it's always an example how we were so preoccupied with this Western phenomena of single parenthood, the new family, and all the other things that doesn't really bother most of the world yet. Maybe it will bother in the future, but who knows? And then we started publishing from these 33,000 kids, a convenient sample, and we were lucky or good enough to get a very big research grant from the Jacobs Foundation. We got more than $1 million, and we promised them to conduct a representative sample in 13 countries. Eventually, we collected the data in 18 countries, because some countries joined us when they heard about the survey, and it was a representative sample, more than 60,000 kids, and this is our second wave, as we call it. The second wave. Then we got another grant from the Jacob Foundation, a much smaller one, just for the coordination. In the first big grant, we also gave some money for the countries to collect the data, but we realized that this is impossible. And we got a small grant just for the coordination of the data and cleaning the data and using some kind of coordination. And then we collected data from more than 40,000, more than 40 kids, more than 40 countries. And I can tell you that the number 90,000 is not the right number. We are way above 130,000 kids answering our questionnaire by now. And then COVID came, and we've done a small supplement survey on COVID on a non-representative sample very early in the COVID pandemic. What did we ask in our questionnaire? I promised you I'll show you data, and I'm on time. So there was a series of questions on the school, a series of questions on your friends, on the home and family, then a series of questions on your living environment, time use, money and economic conditions, subjective well-being, myself or yourself, the child, and children's rights. And in each of those topics, there was a series of questions that we asked. This is a map of the countries that participated. Again, it's a misleading map. Oops, I'm sorry, I thought this. Okay, because Russia, for example, we really had the data from one region in Tumen in Russia, which is in Siberia. So it doesn't really cover. Or in Canada, we had data only for Manitoba. Our rule was that it needs to be a representative sample, either of the whole country or of a region in the country.
But the interesting stuff is not the big countries that participated, but the fact that this is one of the first ever studies that is not a Western study. It's not an Anglo-Saxon study. The number of countries that participated, this is the school in Ethiopia where we collected the data. The third wave, 2016 to 19, more than 130,000 kids by now because some was added. And from all over the world, you could see the list of countries who participated per country and the numbers. This is the first wave, the non-representative. The second wave, a representative sample that included, and this is the third wave. And I'm showing the list not to brag about the number, but for me it's very important that this is not only a Western, European, North American study. And you could see Argentina collected the data, but only on a very small sample. But from South America, we had Brazil, we had Chile, of course, here, Brazil, we had Colombia in one of the earlier surveys, but we also had South Korea and Sri Lanka and Taiwan and Vietnam and Romania and Nepal and Indonesia and India, Malaysia. So we had a lot of non-usual participating countries, and the survey and the question worked very well in all those countries. We asked about basic characteristics, age, gender, and country of birth, all the other things I talked about. We used frequency of activities or events. We used satisfaction scales, agreement scales, socio-demographic and descriptive questions. There was a big debate about the scales. It took us about 3 months to decide how many points do you need in the scale. Would it be a 5-point Likert scale, 7, 9, 11? There is a very interesting paper again by Ferran Casas comparing the different scales in 5 Latin American countries and coming to the conclusion that you need to use an 11-point Likert scale. And he was right. And the reason that you needed to use an 11-point Likert scale is that subjective well-being, people, human beings are usually satisfied in life. So if you use a 5-point Likert scale, there almost won't be almost any variance. The bigger the scale, you see a tail of variance, and usually the variance is between 8 to 11. And if you are in the business of understanding the variance and what explains subjective well-being, the bigger the scale, the more variance you have, your ability to explain the variance is bigger. When you compare the countries, before I show you the data, there is a few things you need to look upon. You could look, and most of our data, and most data I'm going to show you today is the easiest data, is comparing means or ranking the countries by mean. It enables us to increase the average, it enables us to look on the countries that the well-being is the lowest, and it enables us also to reduce inequality. But as a social worker, I'm just as interested in this. Not only because some of the countries would have a high subjective well-being on the average, but there would be a significant percentage of children who are miserable in life, who report a very low subjective well-being. So even if 3 kids report that they don't feel safe at home, 3% of the kids report that they don't feel safe at home in a specific country. This is an issue that as a social worker, I'm very much interested. And the other way is also to look on the inequalities. What's the gap between those who are happy and those who are miserable? And not only the average. So those are the 3 ways you need to look on it. I need to say something about linguistic issues. It's a major issue. I know how many of you have done studies in more than one language. It's a major challenge. Starting with how do you transfer well-being, translate well-being. But the way we operated, we sent the questionnaire. We wrote the questionnaire in English, sent it to each country. Each country was requested to translate it, then do a focus group with the kids in their country to see that they understand what we wanted them to understand, and then translate it back and send it and compare the back translation to the original translation. And in this focus group, we learned a lot of interesting things that we didn't realize before.
There is also cultural responses and issues that I will talk about in a moment. This is a school in Nepal, when they are filling the questionnaire with paper and pencil. Now we are starting to look into the data, but I'll say one more thing. I don't have the slide here, but I want to say, for the 8 years old, we use emoticons, emojis. And we started by saying, and in the 8 years old, we used the 5-point scale. And the middle emoji was with his mouth as a horizontal line. But then the kids in the focus group in 4 countries told us that if the mouth is horizontal, it's not neutral. They said that if the mouth is horizontal, then he's hungry, angry, he's not satisfied. And we started playing with the degree of the mouth till we reached a level that is when in, you know, some kind of a slow triangle, not triangle, angle. And then they said, okay, now it's neutral. And the funny thing is that it happened the same way in 5 different countries. And 5 different, now think about it, if we would do an adult perspective study and go to the field without doing the focus group, we would use a neutral point which is not neutral in the respondent eye. That's only one example. Now let's move to satisfaction with life as an whole. I hope you could see the countries. I don't think it's so good, but if not, this is something we don't know how to explain. Albania. Why are children in Albania so satisfied with their life? I've been in Albania. That would be the last country I would figure the children would be so happy in their life. And it's not only Albania, it's Romania. And in the second wave, Jaime probably remembers it, Romania was the top because Albania didn't join us. And then the World Health Organization have the HBSC, Health Behavior School Children Survey, and they reported Romania with a much lower subjective well-being. And then the academic community started talking about it, and people were sure that we were wrong. And we thought that we were wrong because Romania wouldn't be the natural candidate I would vote for with children more satisfied in life. So we sat down, both us and the HBSC, and checked the data, and they were wrong. And they acknowledged that they were wrong and corrected the data. So there is something about subjective well-being that works with children differently. I don't have the slides here, but you will need to believe me, there was a paper published a month ago that shows that adults' happiness in the World Happiness Survey is linked positively with GDP. Adolescents' subjective well-being or happiness is linked negatively with the GDP when you use countries. And I can tell you from Jonathan Bradshaw's slide, which I think is here later, children's subjective well-being is unlinked to the GDP. There's no significant linkage, correlation. So different age groups works differently and understand differently the subjective well-being. So here you see Chile, the average is 9.1. Here you see Israel lower with 9.02. But remember what I told you, the 11-point Likert scale, 0 to 10. You see that the lowest is 8. And if you wouldn't do an 11-point Likert scale, you wouldn't see any differences between the countries. So this is satisfaction with life as an whole. It's a psychological measure, one question that was tested and retested and worked very, very well. Satisfaction with life, children versus adults, you see there is no correlation between the two. Nothing. It's all spread around. And this is going back to what I told you in the last study that I got a month ago, or less than a month. It was after I sent the presentation here, so it could be translated. There is no linkage between children's subjective being and adult subjective being. So in one of the conferences we had in South America, I'm the founder and the chair of the International Society for Child Indicators. Jonathan Bradshaw, my friend, stood he gave the plenary there, and he said, I'm fed up with children's subjective well-being. I'm not going to study it anymore. And the reason he said it, he's studying it since then, even though he's retired. But the reason he said it, he said, I cannot explain the variance. All the usual suspects, GDP, economic situation, all the other things that are policy-oriented don't work. They don't explain the variance. And he said, I'm a policy researcher. I want to explain
I want to find what explains the variance because I want to improve it. And then my good friend and colleague Bong Joon-lee from Korea took the stand. He was the next plenary speaker, and he showed that he has proven that three things are influencing and explaining the subjective well-being of children. One is the body image. Now that's much harder to work with on a policy level because you need to, even though we need to educate our children that not everybody needs to look like Barbie or Ken, and you could look differently also. Second was perception of safety and the subjective perception of child safety, not the objective measurements of safety. And the third, the most interesting one, as I told you at the beginning, was the freedom to choose. And here it's definitely a policy-oriented issue. The more we will educate parents that they need to give their children a say, they need to give their children the ability to decide. The more we educate schools that they could let children participate in decision making, not about how would the exam look. And not necessarily, and child participation doesn't mean that the child takes the decision. But think about the question that at least in Israel, where would it go, where would the school go this year for his annual trip? And in Israel, there is always one teacher per school that decides where the school would go to the trip. You never ask the children. What harm would come by asking the children? So people say, but then it will cost, they will want to go to far places, it will cost more money. So I said, okay, give them free choices at the same budget, and they will pick out of the three. The more the children have the feeling they have some control of their life, the more satisfied they are from their life. And this is one of the findings that we found. Satisfaction with the way you look. The body image of girls is higher or similar to boys, mostly in developing countries. Here you need to look on something very interesting, which we don't know how to explain yet. Brown, or what's supposed to be brown, is girl, blue is boy. In some countries, Sri Lanka, Bangladesh, Algeria, boys are more satisfied, girls are more satisfied with their body image. In other countries, Chile and Poland and Hungary, and all of those, the girls are more satisfied with their body image than boys. So gender plays differently in different cultures. I don't know why yet, maybe one day we'll discover it, but we need to realize that we could not look on gender as a dichotomic variable that influences the same in different cultures, because when we compare, we see it's not the same. Satisfaction with people you live with your friends, and with the school. It's a very condensed slide, but I insist on putting the three together. Because some people are arguing the satisfaction of life is a cultural issue. It's contingent on the context or the culture or other thing. But if you compare it in three different domains with the same children, and you see the differences, look, Chile here, satisfaction with the people you live, Chile is here. Then Chile goes down and Chile goes here, more or less in the same place. But then look on Israel. Satisfaction with the people you live with, Israel is as high as Chile. But then satisfaction with your friends, Israel goes down here. And satisfaction with the school is 7.3, very low. Now it's the same kids. So it's not culture. It's not a hidden context. Children in Israel are much less satisfied with the school than with their family or their house, which says something about the schools, not about the children. Because it's the same sample, the same representative sample of the kids that answers. I'll jump over it, it's too complicated here. Again, life satisfaction, happiness, and sadness. I have 6 more minutes, so I'll try and show you some more differences. Again, Israel and Chile, and look what happened to Chile here. So life satisfaction in Chile is as high, even a bit higher than Israel. Happiness in Chile is a bit higher. And sadness is also much lower in Chile. So the kids in Chile at least are constant in their report.
This is happiness among 8 years old. Percentage of children that they are always happy among 8-year-olds. Again, I think the most interesting thing here is the comparison between girls who are red and boys. It's missing, but boys is blue. Because in some countries, like India, boys are happier than girls, and in some countries like Croatia, girls are much higher than boys, much happier than boys. So gender plays differently in different places. In Chile, boys are a little bit, 8 years old, a little bit more happier than girls, and in Israel, girls are more happier than boys. And again, the gender issue is something we need to learn. I told you that as a social worker, I'm also interested in the percentage who feel bad, and not only the average comparison. Children who reported that they are always sad in the last 2 weeks. Look on Malaysia, 12% of the boys said they were always sad in the last 2 weeks, and almost 16% of the girls. But even Israel and Chile, who reported high percentage of life satisfaction and happiness, still you see in Israel, boys and girls reported the same. About 8% of the kids said that they feel sadness in the last 2 weeks. And in Chile, it's about 7% of the girls and almost 9% of the boys. So we need to look also on those and not only the others. Material resources, again, we thought, okay, how can you ask about material resources in so many countries, in different contexts, and poor countries and rich countries? And then two of our younger colleagues, Jill Main, who was a PhD student of Jonathan Bradshaw, and now is a professor in the UK, and Daphna Grossman also was a PhD student of mine, and now is a professor in Tel Chai College. The two of them at the same time worked on the same data without knowing each other, and they used what they call the necessities approach. And what children are showing us is that they know how to differentiate between what they want and what they need. And they tell you, I would like to have an iPhone 14, but I don't really need it. I know what I need. And then when you compare between the countries and you see the differences, and what we use the numbers. So the black is people that are missing 5 or more of those. So of course the pile is very high, but look on Germany. How come in Germany 4% of the kids are reporting that they are missing more than 5 of this list? And you could see Chile here, very small, but still about 1%. And for some reason Israel is not on this table. Remember, who do the children live with 2 parents, 1 parent, and so on? Chile is here, almost no children are with no parents, but 1 parent is a significant proportion, almost 20%. In Israel, much less. Israel is a much more 2 parents family society, much less mono-parents families than others. And you could always look on Norway and other countries which access to the internet, and that's before COVID. And still look on some countries that kids don't really have access to the internet. This is Chile and Israel. Playing, hanging out in living areas. This is the percentage of children who totally agree that the residential area has enough places to play and spend time. Now it's interesting because in the most countries, the older the kids get, the less satisfied they are with their neighborhood. Because blue is 8, orange or brown is 10, and green is 12. So you see the green is always to the left, meaning less kids are satisfied. Some countries, the 8 years old jumps to the left, but in most countries, it's the same routine of the countries. I feel safe when I walk in my living area. I told you about Korea. You could see Israel here. You could see South Korea here. Not agree and agree a little. About 38% of the kids in South Korea don't agree, or agree very little that they feel safe when they walk in their area, even though objectively it's the safest country. I'll jump because I have 5 more minutes. The children who totally agree that their friends support them in times of need. We know that peers are very important for kids.
boys and girls. In most of the countries, girls trust their fears more than boys. This is Israel, this is Chile. There is two countries, Algeria, that it's the same, and Nepal, that it's the same, and then Indonesia and Vietnam, it's very close, which is again interesting. I don't have the explanation yet, but it's very interesting. I'll jump for the bullying. My teacher care about you. Again, we ask kids, do you think that the teacher cares about you? I do not agree with the red, agree a little bit is the pink. Look on here is Chile, you have about 10% of the kids who don't think the teachers care about them. Look in Israel, it's 15%, why, which might explain why I show you that the satisfaction with school in Israel was much lower. And then look on Malaysia. I don't know, I don't have answers to it. Or look on South Africa, the percentage that totally agree is high relatively, but also the percentage of those who don't agree. So you need to deal with it. I'll jump on what explains variation in subjective well-being, because at the end we want to explain the variation, and believe me that this is, I want to jump to the conclusion, but this is a comparison between the countries. Green means that you were in the lowest 5, greenish means you were in the middle 5, and white means that you were in the highest 5. So Romania was in the highest 5 in all of them. This is from the second wave, so there's less countries. And look on South Korea, and that resulted in the fact that South Korea created a special government unit to work on subjective well-being of kids in South Korea, and are doing the survey on a huge representative sample every 2 years since then. What explains the variance? And again, I'll finish with this. Money, when you collect the feeling of how much money you have in subjective well-being in those countries, explains a little of the variance. Time use, freedom to choose, explains much more of the variance. Learning, satisfaction with learning, explain middle size. Relationships, explain much more. Safe environment, self-perceptions is the highest. And independent variant by countries, feeling safe at home. I'll jump for this and go to the conclusion. This is the adult satisfaction with life and GDP per capita, and you could see that there is a very high correlation, as I told you. This is the adolescents. So they did put the slides from the last paper I told you. This is the adolescents, and the GDP per capita, you see a negative relationship, and this is the children, no relationship at all. So I'll sum up because I need to finish. I'll skip the COVID, because the COVID, I can tell you in one sentence, kids are doing much worse than what they've done before COVID. The big question we are trying to understand is, or I'll say it in a different way. I think we reached a stage that we know how to measure subjective well-being to children, and that the academic world and even the professional world realize that subjective well-being of children is an important concept. Where we are now is that we are trying to understand what explains the variance of subjective well-being. We are starting to learn it, and I think we need to invest much more in that, because this would be the key for our ability to create policies that promote the subjective well-being of children. So the battle that children's perception that you need to measure subjective well-being, I think we are beyond that. The number of publications, the papers, the journals, the discourse, the professional discourse really realizes that it is an important concept. We are trying to measure what's happening and what explains it. I'm jumping to the end. This is the level of happiness before and after COVID. Blue is before, red is after, of course. And I'll jump for all of those because I finished my time. And I will tell you two things for my journey. This is again the school in Ethiopia. I'll tell you two sentences to end up my journey of studying children's well-being and indicators of children's well-being for more than 36 years, or no, 30 years more or less now, a little bit less, 25 years. I think that we've crossed the bridge on the importance of subjective. We've crossed the bridge on the importance of positive.
we definitely crossed the bridge on the need to look beyond survival. We are still arguing with too many people about the future-oriented perspective versus the present-oriented perspective, well-being versus well-becoming. And for good reason. It's important for every society is interested also in its future. And the future well-being of children is also the future of the society. But we need to realize that there is a place for the two. Second thing that we've learned, that the three things initially that influence the subjective well-being, again, I will tell them and I will end with this, is the perception of safety. We need to figure out how to make children feel safe. Not how to safeguard them objectively, but how to make them feel safe. Second, we need to look on children's freedom to choose and children participation. There is ample research that shows that when children participate, they themselves don't think participation means they take the decision, but they want to be involved in decisions concerning their life, and this is linked to better life satisfaction. And there is initial findings that better satisfaction with processes and better satisfaction with life leads to better life and to better results in treatment. So I will stop here. Thank you very much. Ariela Simonson es profesora de educación básica de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Psicología de la Salud. Se ha desempeñado por más de 10 años en el nivel de gestión nacional del programa Habilidades para la Vida de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dependiente del Ministerio de Educación. Ariela, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero, saludarlos a todos. Sé que hay hartas personas que son equipos ejecutores de la Habilidades para la Vida, así que gracias por venir. Vamos a hablar de nosotros, que somos el Habilidades, los que me han escuchado. El Habilidades somos todos, no solo, los que lo hacen son los que dan vida a lo que yo voy a presentar. Probablemente lo conocen tanto como nosotros o más. Voy a presentarles hoy día una presentación general del programa para hacer la aproximación a este desafío entre la política pública, el bienestar y cómo nos vinculamos con la academia y la investigación, que es lo que hicimos en la primera parte. Bueno, el HPV, Habilidades para la Vida, es un programa que se inserta dentro de la JUNAEB. La JUNAEB es una institución gubernamental. Ok. ¿Sí? Puedo. Que tiene como fin contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional mediante la implementación de políticas públicas y programas sociales y la entrega oportuna de bienes y servicios a estudiantes en condición de desventaja social, económica, psicológica y biológica. Esa es la misión de toda la JUNAEB, y dentro de la JUNAEB nosotros estamos dentro de la sección salud, y dentro de salud tenemos 3 áreas. Una es la de salud oral, que ve todos los temas vinculados a programas de ortodoncia o de atención dental. Está servicios médicos, que tiene 3 áreas, y finalmente nosotros, que es un programa de salud mental. Estamos divididos en 3 programas que hablamos de Habilidades para la Vida 1, enfocado en el primer ciclo básico, Habilidades para la Vida 2 y Habilidades para la Vida 3, que está en la educación media. La idea de esta imagen es que puedan ver la evolución del programa. Este es un programa que nace hace más de 20 años, ¿cierto? El año 92. A partir de investigaciones, y es un programa que ha estado en constante revisión y en constante crecimiento. Y eso es parte porque tenemos este vínculo de irnos revisando, de tener una vinculación con la academia que nos permite ir ahondando, profundizando, creciendo, y que nos tiene hoy día donde estamos. Los 3 programas tienen un foco distinto dependiendo del nivel escolar de los estudiantes. Partimos en el HPV1 con estudiantes desde nivel parvulario hasta 4º básico, donde el objetivo central del programa está enfocado en la adaptación escolar. Posteriormente está el 2º ciclo, que es de 5º a 8º básico, donde el foco está pensado en la convivencia escolar. Y en la educación media, desde 7º básico hasta 4º medio, pensando en la condición de los liceos, que muchas veces parten en 7º, el tema es la vinculación escolar, que hoy día es un tema que está bastante en boga por lo que estamos escuchando en las noticias.
La idea de esta imagen también es más visual que entrar en el número exacto, ¿cierto? Pero es el aumento que ha tenido de manera sostenida el programa. Es una política pública que llegó y se instaló, y a diferencia de muchos otros que no han logrado permanecer, el Habilidades para la Vida es un programa que desde que se inserta en el sistema y desde que se inserta en las escuelas se queda en las mismas, y hemos tenido el reconocimiento, no gratuito también, porque hemos tenido evaluaciones y cosas que nos han permitido estar a donde estamos hoy día, que es un aumento continuo tanto en presupuesto que se condice con la cobertura. Nosotros dependemos de un presupuesto estatal que se nos asigna año a año y que es el que nos ha permitido garantizar la continuidad del programa y el crecimiento del mismo. El año 2023 no sale en la gráfica todavía, pero tiene un incremento muy importante porque formamos parte de la política de reactivación educativa del Ministerio, y eso implica un incremento presupuestario en el programa que se traduce en mayor cobertura principalmente. Estamos en todo el territorio nacional, en las 16 regiones. Mantenemos mucha mayor presencia aún en el HPV1, que es donde partió históricamente la habilidad, parte solo en HPV1, después se incorpora el HPV2 y el HPV3 es un programa mucho más nuevo y en constante crecimiento. Nuestro modelo de intervención tiene que ver con el modelo de intervención plantado por la OMS de atención en salud, que habla de 3 niveles de atención: el nivel de promoción, que sería la parte más ancha de la pirámide, que es para todos. Nosotros intervenimos a la comunidad educativa en su totalidad y hacemos acciones promocionales para todos los integrantes de la escuela. Hacemos acciones preventivas para algunos, no para todos, sino que para aquellos estudiantes que a través de los instrumentos que ocupamos son detectados en riesgo, y se deriva a atención especializada a aquellos estudiantes que con los mismos instrumentos de detección requieren una atención de tipo probablemente psicológico o no, para ser atendidos de manera especial e individual. Ese modelo es el mismo para los 3 programas, tanto HPV1, HPV2 como HPV3, mantiene esta forma de intervenir en la escuela. Esta imagen también es solo para ilustrar la diferencia que tenemos. De izquierda a derecha están los niveles escolares, entonces parto con el DNT1 a cuarto básico. Si ustedes se fijan, las intervenciones no son tanto con los adultos, con los niños directamente, sino que con los profesores, con los equipos directivos y con la red. Y a medida que el estudiante va avanzando en el programa, que es el color verde que ustedes ven más hacia la derecha de la pantalla, se involucra más al estudiante. Esto tiene que ver también con no intervenir en la escuela con los estudiantes que están con muchas actividades en la escuela, y que para los colegios siempre es un problema que saquemos a los niños, que hagamos actividades con ellos, porque el colegio tiene su propia intervención. No lo dije, pero es importante, el HPV opera en la escuela, con la comunidad educativa completa de la escuela. Ese es el lugar de intervención. Las habilidades para la vida, además del programa regular, que es lo que les he contado hasta ahora, interviene en situaciones de emergencias o de crisis. Lo ha hecho históricamente, por lo menos a partir del año 2007 y hasta el año 2022 lo hemos hecho cuando hay situaciones emergentes de emergencias o crisis. Se ha hecho en terremotos, se ha hecho en incendios y se ha hecho en casos particulares de homicidios o suicidios de estudiantes. Entonces tenemos un modelo de intervención que es específico para esas situaciones. Tiene sus similitudes con el programa global de las habilidades para la vida, que les voy a contar a continuación. Y el año pasado, el 2022, hicimos con este modelo de emergencia una intervención masiva solicitada desde el Ministerio de Educación para generar lo que era la vuelta a clases y el post pandemia en lo que implicaba la vida escolar. Y eso lo denominamos DAPS, que fueron los dispositivos de apoyo psicosocial. Contarles un poquito también lo que fueron estos últimos 3 años, dada la situación de pandemia, las escuelas cerradas, y lo que conllevó esto en el programa.
El año 2020 tuvimos que hacer la adecuación a modalidad remota y pudimos mantener el modelo, que para nosotros era lo importante porque es lo que nos ha sostenido en el tiempo, que es nuestro modelo de intervención. Entonces, con el programa logramos mantener el modelo de intervención con sus unidades, modificando la forma de llegar al usuario, a la escuela, a nuestras relaciones humanas, porque básicamente el programa se trata de eso. Y desde ahí, el 2020, lo hicimos casi completamente remoto, el 2021 fue más híbrido y el año 2022, además de las habilidades para la vida regular, bastante presencial, pero con algunas acciones remotas también, se instalaron en lugares donde no había habilidades para la vida este programa de emergencia que fueron los dispositivos de apoyo psicosocial, que forman parte de la política de reactivación educativa del Ministerio con la idea de facilitar la vuelta a clases en los establecimientos educacionales. Los aciertos que hemos tenido como programa y que es lo que hoy día nos sostiene y que son las cosas que nosotros consideramos que son los que debiéramos continuar haciendo, tienen que ver con, por una parte, la estabilidad y el soporte. Hemos tenido una intervención continua y de incremento, como se veía en ese gráfico. Tenemos unas evaluaciones de los programas sociales que vienen desde distintos agentes externos, como son los PME, los programas de, perdón, los EPG y los ex-antes, que son las evaluaciones de programas gubernamentales. Hemos tenido muchas, para nosotros implica mucho trabajo administrativo, pero es dar cuenta de lo que hacemos y es también que el Estado pueda retroalimentar y conocer lo que se hace, evaluarlo, dar sus sugerencias y trabajar en esa línea nosotros también. Por otra parte, tenemos estabilidad en nuestros sistemas de información. Nosotros tenemos un sistema de detección que ha sido histórico en el programa, que es con el cual se toman las decisiones para operar. Está construido por instrumentos que han sido validados, que están en permanente revisión y análisis, y que es en base a ellos que podemos tomar decisiones, podemos ver las líneas longitudinales del programa, porque son datos que van quedando en el histórico y que también tenemos la posibilidad de hacer estudios que nos han permitido ir viendo cómo van modificándose los resultados y qué conclusiones podemos extraer de eso. Y en base a eso tomar decisiones para modificaciones o adecuaciones del programa. La gestión del programa está basada en evidencia, tanto en la toma de decisiones, en la realización de trabajo permanente. Tenemos varios, lo voy a decir en unas diapos más adelante, universidades que nos colaboran o que nos colaboramos mutuamente, y eso nos ayuda a tener una evidencia en base a estudios que ellos también realizan con nuestros datos o bien trabajando directamente con los equipos cuando son informes más cualitativos. Y por último, trabajamos en una línea de intersectorialidad con distintos ministerios que también facilita la estabilidad y soporte del programa. Con MinSal, con lo que es el Chile Crece Contigo, que ya es un programa interministerial, facilita la estabilidad del programa porque está en red y en coordinación con los otros. Por otra parte, otro acierto del programa es abordar la trayectoria educativa completa desde que los niños entran al sistema escolar en los niveles preescolares y acompañarlos en los 14 años de escolaridad hasta que egresan de cuarto medio. Es un acierto de poder estar completos en su trayectoria, que es lo que nos interesa. Yo creo que, como bien escuchamos en la presentación anterior, es el momento, no es prepararlos para el momento posterior, sino que la experiencia educativa mientras están en el colegio sea lo más satisfactoria posible. Y es el trabajo en la comunidad escolar completa, la escuela total. No intervenimos solo con los estudiantes o con los profesores o con los asistentes, sino que se ve la globalidad de la comunidad escolar. Por último, en relación al modelo, es un modelo sólido que está en permanente revisión y adecuación, que son parte de lo que estamos trabajando continuamente, sea desde las universidades, sea con la revisión entre nosotros de nuestro material también.
Dentro de eso son los instrumentos que utilizamos que permiten tener los datos y conocer lo que estamos trabajando. Están informes de gestión del programa que dan cuenta de lo que se está desarrollando, qué es lo que se ejecuta y nos permite conocer también el nivel de satisfacción de los usuarios. En relación a la vinculación entre la academia y la política pública, comentarles que hemos tenido apoyo metodológico desde distintas universidades, que para nosotros ha sido muy clave porque efectivamente creemos que es ahí donde más podemos nutrirnos. Tenemos un objetivo común, por una parte está la investigación, gran parte de lo que escuchamos en la presentación anterior, pero nosotros como política pública tenemos que hacer algo con esa información. Entonces, es una muy buena alianza el que haya gente que quiera estudiar, revisar, analizar, y que hayamos otros que estamos llamados a poder transformar eso en política pública y con eso generar espacios para mejoras o para mejores servicios que podamos entregar a los niños, en este caso, y a su escolaridad. Dentro de eso nos ha acompañado la Universidad de Chile, tanto la Facultad de Ciencias Sociales como la Escuela de Medicina, la Universidad Católica de Valparaíso desde el Centro de Educación Inclusiva, la Universidad de Concepción nos ha aportado desde un programa con preescolares que es el día a día, la Universidad del Desarrollo ha estado en apoyo metodológico, de hecho hemos estado conversando, ahora vamos a aprovechar de que estamos aquí también, porque han sido un aporte muy importante en lo que es con los estudiantes de educación media principalmente, y tenemos un equipo desde la Universidad de Harvard, del Hospital de Massachusetts, que ha estado trabajando con nosotros desde hace muchísimos años. Hemos trabajado en tener publicaciones juntos, pero ha sido parte importante de la nutrición del programa. Y cuando tuvimos que pasar al modelo remoto, como allá iban un poco más adelantados que nosotros en los temas pandémicos, fueron un amigo bien crítico para poder adelantarnos en lo que se nos venía. Por otra parte, además de la alianza con las academias desde el ámbito de la investigación o el apoyo metodológico, tenemos 3 entidades ejecutoras, es decir, equipos que llevan a cabo el programa en distintos territorios, que son universidades. Por una parte está la Universidad de Tarapacá, que ejecuta tanto en la comuna de Arica como en la comuna de Pozo Almonte, que son 2 regiones distintas con 2 escuelas de la Universidad de Tarapacá distintas. Está la Universidad de la Frontera, que ejecuta el programa en la comuna de Temuco, y está la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que ejecuta en la comuna de Cerro Navia. Y eso ha sido súper interesante también, porque nuestros equipos locales pueden ser muy diversos, la gran mayoría pueden ser municipios o corporaciones municipales, pero abrirnos a los polos universitarios permite una intervención que viene con una riqueza que también es distinta, y la relación entre equipos ejecutores también ha sido súper interesante de ir descubriendo. La vinculación con la academia trae cierto este círculo virtuoso del que yo les estaba hablando, que por una parte nosotros vamos nutriendo con los datos, con lo cual se puede hacer una investigación, se aporta desde la teoría a la política pública, porque nosotros entregamos datos, se analiza, se revisa, hay una revisión teórica actualizada que nutre el programa, viene de vuelta, se generan las mejoras en la política para después nosotros volver a desarrollar y ejecutar, porque efectivamente nosotros hemos logrado que no solo se nos entrega un informe metodológico, sino que eso lo transformamos en una orientación, forma parte después de los lineamientos técnicos del programa. Y eso vuelve a implementarse, se generan nuevos datos y podemos seguir en este círculo virtuoso, y ahí es la importancia de cómo nos vinculamos con el mundo académico y con poder actualizarnos con los temas teóricos. Para este año 2023 buscamos poder tener un fortalecimiento en la intervención en lo que implica la vuelta a clase y el crecimiento. Para nosotros, cuando hay un incremento presupuestario, siempre es un desafío grande porque implica el poder gestionar nuevos proyectos o nuevas escuelas y la implementación de eso con todo lo post pandemia que trae el ambiente escolar, que es conocido, me imagino, por varios de los que estamos aquí hoy día. El año pasado empezamos a utilizar un nuevo instrumento que es una readecuación del PSC, que es un instrumento de screening de preescolares. Hicimos adecuaciones, estamos con resultados nuevos en ese instrumento
Estamos empezando a implementar resultados, o sea, implementar intervenciones a partir de esos resultados. Estamos adecuando otra herramienta que tenemos, que es el perfil de curso de cuarto básico. Nosotros hacemos una aplicación de instrumento de manera masiva en tercero básico. Y en cuarto básico agrupamos por curso esa información y con ello se toman decisiones para trabajar con ese curso o con ese profesor. Y estamos readecuándolo en base a los nuevos instrumentos y el nuevo sistema de aplicación de ellos. Estamos con un desarrollo técnico que implica la adecuación y profundización de algunas temáticas en especial. Y además, desde el 2022, junto con la instalación de los dispositivos de apoyo psicosocial, que son los DAPS, quisimos incorporar una asistencia técnica en algunas temáticas específicas, como son el suicidio, la crianza, el autocuidado directivo y temas de convivencia escolar, principalmente. Y estamos pensando, el año pasado no lo alcanzamos a hacer de manera oportuna, entonces este 2023 es un desafío poder tener esa habilitación técnica que viene, por una parte, a nosotros como equipo de desarrollo técnico, pero en línea directa también con quienes son los ejecutores del programa. Y por otra parte, queremos reactivar un tema de monitoreo de convivencia escolar, que es un instrumento que aplicamos en el segundo ciclo a la totalidad de los estudiantes de quinto a octavo básico y que está diseñado para poder tomar decisiones basadas en evidencia según la percepción de los mismos estudiantes respecto a sus relaciones de convivencia escolar. Con respecto a la política pública y los desafíos que tenemos para este año, tiene que ver con la estabilidad del presupuesto para áreas de capacitación y control de programa. El control de programa es lo que nos permite poder saber de que el programa está haciendo lo que realmente tenemos que hacer, y las áreas de capacitación son fundamentales para un programa como nosotros, de poder llegar a quienes ejecutan el programa y lo llevan a cabo para que conozcan y que la forma de implementar se ajuste al modelo, que es muy específico. Está la oportunidad en la entrega de los servicios, que ese es un gran desafío de toda política pública, que es poder entregarlo cuando es necesario. En este caso, la idea nuestra es estar en marzo con los programas operativos en las escuelas. La adecuación a los avances en los contextos educativos y las familias. Ha habido una modificación de cómo se vive la escuela. Post pandemia, la relación familia-escuela también se ha modificado. La relación de los estudiantes entre sí, esos contextos escolares, para nosotros implica poder leer lo que ahí está pasando y poder hacer las adecuaciones que ahí se definan. Y por otra parte, la estabilidad frente a los cambios de autoridades políticas, que siempre son parte de los desafíos que tiene la política pública, sobre todo cuando nos queremos mantener en el tiempo, que independiente de quiénes son las autoridades políticas, el programa no pierda su sentido y su norte y podamos seguir estando en las escuelas. Creo que era eso, brevemente una pincelada del programa para que la puedan conocer. Si hay preguntas, voy a estar por aquí, podamos profundizar en lo que necesiten. Gracias. Agradecemos la presentación de Ariela Simonson y ahora damos paso a una mesa redonda donde se podrán además, van a compartir, se va a dialogar tanto el profesor Benari como Ariela, va a estar moderado por el profesor Jaime Alfaro, y también la idea es de que haya una participación de ustedes como comunidad que ha estado presente durante toda esta jornada. Así es que invitamos al profesor Benari, a Ariela y al profesor Alfaro que pasen a la testera y con esto damos inicio a la mesa redonda, que es la parte final de este seminario. Okay. Profesor Alfaro, lo dejo a cargo de la mesa. Muchas gracias, profesora. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Ahí sí, tengo que acercarme uno entonces. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, es para mí realmente un honor, de todas maneras. ¿Usted nos dice cualquier cosa? ¿Lo? Sí. Les
les decía que es un real honor poder participar en este evento, este importante evento. En general, estar presente acá, ser parte del público y también moderar esta mesa. Un honor que nuestra universidad y en particular en la línea de los estudios del bienestar subjetivo en niñez pueda iniciar un proceso de colaboración a través de un convenio formal que implica a importantes agentes muy relevantes para las instituciones que representan, como nuestro rector, nada menos, y como el embajador de Israel en Chile, en una línea de colaboración en un tema central para nosotros, que esto es muy auspicioso, que dos instituciones se jueguen en una opción de intercambiar recursos, intercambiar experiencias, profesores, actividad y producción universitaria, como lo que se presentaba al inicio. Me parece genial. En estos ya 10, 12 años que llevamos en el estudio del bienestar subjetivo, desde nuestros equipos en la facultad, yo creo que en términos de vinculaciones, que la hemos tenido siempre, como lo decía Asher, hemos tenido desde el inicio, hemos tenido el honor de estar en las distintas olas de trabajo y producción de datos, que para nosotros ha sido fundamental. Hemos aprendido, desarrollado capacidades, recursos académicos, en fin, y producido datos y conocimiento. No obstante, eso ha sido una experiencia muy potente durante todo este tiempo. Yo creo que es el acto de formalización institucional más importante que tenemos. Hemos tenido visitas de gente muy importante de esta gran red que llamamos ISWeb, que es una suerte de observatorio mundial de estudio del bienestar en la infancia y adolescencia. Hemos tenido experiencias muy relevantes, aprendizaje también de participación en eventos, idas nuestras, en fin, participación en instancias académicas muy relevantes, pero en términos de vínculos formales, esto creo que es lo más importante y quiero agradecer a Loreto Dichtel, ahí está, no la veía, por la capacidad de gestión y la visión también de haber estructurado esto y la capacidad de hacerlo además en vínculo. Ya voy a referirme un poco más con un programa tan importante, en general con las políticas públicas, pero en particular con un programa tan importante como el HPV, a propósito de la participación de Ariel acá, y también a Asher, a profesor Asher Benarié, por ser parte fundamental, primero por haber promovido que la profesora Dichtel hiciera una pasantía en su universidad y luego por haber generado un vínculo que ya llevamos varias vueltas y que seguramente esto va a seguir proyectándose. Porque estoy de moderador nomás, pero estoy aprovechando el espacio para opinar, no puedo dejar de hacerlo, estoy emocionado. Quiero solo también resaltar que la relevancia de este panel, porque cruza temas muy potentes. Solo los voy a señalar, no se preocupen. Ya porque los expositores también lo han resaltado, pero quiero ligarlo. El tema del estudio del bienestar, yo creo que es de primera importancia para todas nosotras y nosotros. Tiene que ver con la salud mental, con el desarrollo integral de las personas en general. Conocer, discutir sobre él es de gran importancia. Discutir de él sobre el bienestar respecto de los niños, niñas y adolescentes, para Chile y yo creo que para el mundo, yo creo que Asher lo dejaba muy bien claro, es una tarea prioritaria, no es solo para nosotros, para Chile, que lo es, el centrarnos en el desarrollo de los niños y conocerlos más, incorporarlos más, acercarnos a sus subjetividades, sus voces, es de primera importancia por el desarrollo de los niños, pero también por el desarrollo de la sociedad y de nuestro país, y las reglas de relación que tenemos en nuestro país. Igual reconocemos hoy día que los niños son actores. Podríamos decir, es un avance en los vínculos de reconocimiento, de participación de un actor relevante, de un agente social relevante como son los niños. Así que es muy importante. Pero no solamente eso, yo creo que además agrega esto un gran tema. Ariela lo deja muy claro al final, yo quiero preguntarle después, esto de ligar investigación, que ya es muy potente, considerada como evidencia con las políticas públicas. Yo creo que eso es a mí me sorprende lo avanzado que están ustedes, no lo había escuchado, he sabido desde los tiempos de nuestro gran amigo Javier Guzmán, como
estábamos vinculados en la evidencia, en el desarrollo de evidencia, pero primera vez que veo un programa, puede ser simplemente mi ignorancia, pero un programa que tiene tan desarrollado ese punto. Que vayamos a discutir acá sobre evidencia, actividad científica y programas de políticas sociales, me parece un nivel avanzado. Eso no ocurre demasiado. El mundo de la academia está como separado del mundo de las intervenciones, los profesionales y los académicos, en fin. A veces yo pienso que es una suerte de barrera cultural que nos cuesta comunicarnos, tenemos lógica y racionalidades distintas. Y que ahora estemos en una instancia donde además veo, por lo que he logrado reconocer, que hay muchas personas del mundo de los programas del HPV en su mayoría, y estemos conversando sobre evidencia desarrollada a nivel mundial en una línea de investigación de larga data, de ya una década, con 4, 5 olas, porque dicen que el COVID es una suerte de quinta ola, el estudio de bienestar y COVID. Me parece de primera importancia y creo que hay que celebrarlo. Ojalá en nuestro país ocurriera muchísimo más. Y por último, me parece tremendamente importante estar trabajando con datos del mundo mundial, con datos de un observatorio del bienestar que tiene 35, 40 países incorporados. Las edades, yo no sabía, eso te lo agradezco, Acher, que yo no sabía como la bambalina de cómo se decidieron las edades. Siempre me había preguntado por qué 8, 10 y 12. Yo tenía mi explicación, tú dices que solo es una circunstancia. Tengamos datos, aunque sea de 8, 10 y 12, pero de 35, 40 países según la edad, me parece que es un lujo. Yo no conozco nada en Chile, ninguna política, pobreza, vejez, no conozco, pero también puede ser mi ignorancia, o a lo menos del ámbito de lo psicosocial, que tenga ante sí la posibilidad de mirar sus datos en el contexto de una investigación mundial como esta, un observatorio mundial del bienestar en la infancia. Creo que Acher, que además es un artífice, él lo dice simple, pero él es el creador de esta red. Yo creo que Ferran y los demás que conocemos se han ido sumando, entonces son nosotros. Poder mirar esos datos es de mucha importancia. Me encantó ver las tablas, tengo muchas preguntas al respecto. Nosotros le hemos sacado mucho provecho a esos datos que están en Chile. Lo hemos usado mucho en la investigación, en la formación. A propósito, para toda la audiencia, esos 2 informes, o sea, los 2 de los informes lo hemos traducido. Nosotros escuchamos tanto valor a esta evidencia, a este Observatorio Mundial del Bienestar, que lo hemos traducido. Están traducidos, están en 2 libros nuestros, están en nuestras web, ya les podremos decir dónde. Nos hemos preocupado de cada vez que hemos participado, los informes los hemos puesto en castellano, hemos hecho un esfuerzo y lo hemos compartido además con nuestras redes latinoamericanas, porque nos parece que es de la primera importancia poder mirarnos en el contexto. Acher lo hacía muy bien, comparaba, mira, Chile e Israel, pero si uno compara Chile y Corea, en fin, aunque con una referencia a nuestro país, es información de primerísimo valor. Él hizo la síntesis integrativa muy potente, pero hay muchísima más información. Eso yo creo que es un lujo. El programa HPV, creo que es discutir sobre la transferencia de ese conocimiento a un programa de la política social como el HPV es también ideal. No hay programa más cercano a la investigación del bienestar subjetivo, de los que yo conozco y más yo también denomino psicosocial, que el programa del HPV. Entonces, poder hacer este diálogo me parece muy importante. No sigo porque si no, ahí sí que se me corta. Palabras. ¿Qué preguntas han surgido? ¿Cómo lo vamos a hacer con los micrófonos y esas cosas? Ya. Si no se entiende ¿Aló? bien, Acher, tú nos dices. ¿Se escucha? Para poder mejorar la traducción. Bueno, primero comentar que me hubiera encantado escuchar de las HPV más y más, fue demasiado entretenido. Yo tengo una pregunta bien práctica. Yo creo que es muy importante tener datos desde los niños. Nosotros tenemos otros datos que quizás son más nuevos, que son de la Agencia de Calidad de la Educación, que son los del día. Y me gustaría saber si que se ha generado alguna relación entre el HPV y los datos del día socioemocional, principalmente, pensando en cómo ir construyendo una comprensión del desarrollo y del bienestar de los niños como desde distintas agencias de políticas públicas.
Eso por un lado, y por otro lado, lo comentaste un poco, pero nosotros como universidad estamos trabajando en el Seamos Comunidad también. Y creo que hay poca conversación del Seamos Comunidad desde nuestro lugar con el HPV. Me encantaría que tuviéramos una conversación para que sea un poquitito más alineado. Pero esa es otra pregunta. O sea, además de este espacio de emergencia del HPV, quizás nosotros, pero quizás más amplio también, tener una conversación sobre el Seamos Comunidad para que ocupemos los recursos que hay. Esa es la situación, ¿no? Esa como pregunta, comentario, reflexión, invitación, todo. ¿Les parece que sumemos 2 o 3 preguntas para que alcancemos a articularlas y incorporamos a todo el panel? Hola, buenas. En primer lugar, agradecer a los expositores por la presentación y mi pregunta va dirigida al profesor Acher y en específico en relación a los desafíos que nombró para la investigación en políticas públicas en niñez y adolescencia. La primera de las líneas que nombró fue cómo hacer que los niños se sientan seguros, ¿cierto? Me gustaría saber de qué manera se puede profundizar más esa línea de investigación y si esto tiene relación, por ejemplo, con el bienestar subjetivo de los niños, o sea, su percepción subjetiva en torno a la seguridad, tiene que ver con las políticas públicas o con los elementos contextuales que hoy en día componen el desarrollo de la infancia. Esa más o menos es como la pregunta, en base a qué perspectiva se mira este componente de cómo se sentirían seguros en base a la línea de investigación propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás podrían decir de dónde vienen, así brevemente para dar más contexto de diálogo de equipos reales. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez, coordinador nacional del programa Habilidades para la Vida y académico de Educación Superior IP Chile. Gracias. Perfecto. Gracias. Hola, muchas gracias por la tremenda información. Soy terapeuta ¿Tu familiar. nombre? Mi nombre es Paola Fonsea. Hola, psicóloga, terapeuta familiar y de pareja. Trabajo en un centro de terapia en el CED de Providencia. Y como terapeuta familiar quisiera saber cómo desde la familia podemos, o sea, todos los que trabajamos como terapeutas también potenciar y coordinarnos con ustedes también como para, además en casa, por así decirlo, con los cuidadores, que sean monoparentales o poder darle más fuerza y ayudar a los niños finalmente y a los adolescentes. Gracias. ¿Les parece que hagamos un ciclo de respuesta ahora? Muy bien. Ariela. Son bonitas tus palabras porque es como juntémonos, conversemos, hay interés y eso yo creo que es parte del venir hoy día y estar aquí. Eso es bien venir a conocernos y a vincularnos. Yo creo que desde ahí súper alineado. Con respecto a la agencia de calidad, hemos tenido acercamientos y reuniones técnicas, pero no hemos logrado, por lo menos hasta ahora. Yo como que siempre creo que vamos bien en proceso, aquí se muestran los avances, pero son siempre lentos, o más lentos de lo que uno quisiera, por lo menos. Entonces hemos tenido alcance, hemos revisado los indicadores, pero no hemos concretado todavía como un match. Eso fue pre-pandemia, post-pandemia no lo hemos tomado porque nos agarraron como con los DAPs y fue muy importante. Con eso voy a vincular el segundo tema, que era en el Seamos Comunidad. Efectivamente, marcamos como terrenos paralelos lo que fue, ustedes son, no me acuerdo la cantidad de universidades, pero un grupo grande de universidades, 15 universidades, trabajando en muchos territorios, y nosotros se nos asignaron territorios como para hacer algo en paralelo. Entonces, esa fue como, los lineamientos que tuvimos fue hacerlo en paralelo, y nosotros desde la expertise y la habilidad en nuestro dispositivo de apoyo psicosocial de emergencia. Entonces, entre que no había mucho tiempo y nosotros teníamos que encargarnos de la intervención, para nosotros la ejecución del programa esa es la pega. Entonces teníamos que montar en muy poco tiempo, a lo largo de todas las regiones de Chile, esto, y nos abocamos a eso. Por supuesto, la línea con ustedes es interesante. Participamos como oyentes en los encuentros que ustedes tuvieron porque estábamos invitados. Entonces pudimos nutrirnos y escuchar las presentaciones, y obviamente uno agarró cosas de ahí también para nutrirnos, pero no tuvimos el diálogo como tú dices, y yo creo que dado que el Seamos Comunidad pretende continuar,
es una súper buena instancia ahora que estamos como en un periodo como que ya instalamos los DAPs serán momentáneos y se acaban, así seguir trabajando en conjunto porque es una alianza que yo creo que es un win-win de todas maneras. ¿Quieres seguir tú, Acher? Yeah, I will. There is a very interesting study that was done by Jill Corbin and Claudia Coulton. They asked the parents and the children, each one of them, to define the neighborhood. The parents have done it on a map. The children went with the research assistant and showed the research assistant the borders of the neighborhood. Now, there were some areas that the parents said, this is not part of the neighborhood for the kids, they never go there. And on the same areas, the kids say, those are the most important areas for us. So why I'm telling you the story? I'm telling you the story because in order to make children feel safe, first of all, we need to understand how they define their neighborhood and what they are afraid of. And sometimes they are afraid of different things than what we think we should be afraid of. And if we will understand what they are afraid of, then we could tackle it. So they are much less afraid of, violence sometimes, but they're afraid of somebody who would talk with them even though they feel it's inappropriate or things like it. In the same study, they asked, Jill Corbin and Claudia Coulton asked children, it was done in Cleveland, United States. They asked children, if you feel unsafe, who would you approach if your parents are not there? And the kids were very smart. They told them, look, we would look for somebody with a baby, because then she's a mother and it will be safer to approach her, and not a police officer or somebody they don't know. Now I'm telling it both as a story, but also we need to understand the way they think. If we know how they think and what they're afraid of, then we could deal with it. Sometimes it's by putting more light in the street, so they would feel safer, even though we think there is enough light, they want more light. And other times it's to make some of the signs lower so the kids could see them easier. And there are a number of examples that could be done. And I really think that if we will do it as a policy effort, then kids will feel safer. If kids will feel safer, their subjective well-being will improve. Me pasé con la pregunta, pero fue bueno, porque alcanza a pensar un poco más. En relación al HPV y centros como el que tú dices, dentro del modelo del programa, nosotros vamos a estar siempre centrados en la escuela y ese es el foco, pero tenemos el trabajo en red. Y ahí sí es importante vincularnos porque si hay, porque la población del niño es el mismo, o sea, el niño en la escuela y el apoderado que va al centro donde tú trabajas es el mismo estudiante. Y no queremos hablar obviamente en líneas paralelas, sino que tenemos que estar coordinados. Entonces ahí la relación que se hace es entre el ejecutor local y la red en la que forma parte, porque si ustedes van a tener niños derivados o están trabajando con niños de esa escuela, es ahí donde nos debiéramos vincular y no con una acción especial con la red, porque si no el programa empieza a abordar cosas que no le corresponden, porque la atención especializada no es abordada por el programa, sino que por los especialistas que están fuera de la escuela. Entonces ahí es donde es desde el programa, el momento de coordinarnos es con las acciones de red del modelo en el que trabajamos. Muy bien. Ahí tenemos otra palabra, Ana María Cucharini. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Escucherini y soy parte del equipo de coordinación nacional del programa Habilidades para la Vida. Y quería consultar, aprovechando este espacio y por el trabajo que tenemos, a Acher respecto a algo que él presentó que tiene que ver con la diferencia del nivel de bienestar que sienten niños y niñas en los distintos espacios y que específicamente el más bajo de la escuela. ¿Y cuáles serían los desafíos que él ve a partir de toda la evidencia comparada y lo que conoce también desde su país y desde el nuestro, los desafíos desde el espacio de la escuela para aportar a generar un mejor bienestar de niños y niñas? Allá hay otra palabra.
Buenos días, mi nombre es Andrea Navarro, soy docente de la Comuna de La Cisterna, encargada de convivencia, y me gustaría saber cómo se ha trabajado el bienestar docente para poder fortalecer este bienestar subjetivo de los niños en Israel, porque eso está relacionado entre la vinculación también de los niños y niñas con sus profesores y profesoras. Allá atrás hay otra palabra. Arriba, Loreto, atrás tuyo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Constanza Jara, soy encargada del área de Educación y Cultura de la Corporación Cultural de Peñalolén. Y mi pregunta también es para Acher. Quisiera saber si dentro de la serie de investigaciones que él ha podido realizar, ha observado cómo el arte o la educación artística influye en el bienestar subjetivo de los niños y las niñas. Yo quisiera agregar una pregunta para Ariela, para incorporar en esta ronda. Ella habla de un vínculo de intercambio de conocimiento, de apoyo con evidencia de varias universidades. Me consta, lo he visto. Ahí hay mucha experiencia. Y ella habla de un círculo virtuoso, que sin duda, además de virtuoso, muy, muy valioso. Para nosotros nos interesa, siempre nos ha interesado, pensamos que es fundamental para el desarrollo de la disciplina, etcétera, y para el desarrollo de las políticas. Háblanos de la otra cara, lo difícil y quizás los principales obstáculos y lo que hay que superar, de lo que hay que cuidarse para que estas relaciones de articulación entre estos dos mundos puedan funcionar. O sea, cuáles son los riesgos y cuáles son las buenas prácticas para que esto resulte bien. I will try and answer the question. I'll start with gender. I think gender was one of our biggest surprises when we started analyzing the data, and I think it's something we don't know yet how it works. We thought that gender will walk the same direction across the world, and it doesn't. So gender is probably working within a context that we need to understand, and it's something that we need to investigate more and to try and use it to our benefit. So because what is happening is that in the professional world, when we develop programs, both in schools, and you asked about school, and I'll come back to it in a moment specifically, we developed plans based on the assumption that gender works the same way, and based on the assumption that girls are less satisfied with their self-image than boys. And that was the way we've tried to educate, and we've tried to develop programs in different countries that I've known. And then we discovered that in different countries it operates differently. So I can only say that we need to look more into the gender issue and understand if there's one lesson we took from it, is that gender is operating within a context and not as an independent variable. Schools is easier for me, because I think the low satisfaction with schools in some countries has to do with the low quality of schools, both physical and educational. Now, people said in the past, and here the only good thing that came out of COVID is that nobody could say anymore that kids don't want to go to school. Because in the past, when we were talking about child participation or children's rights, and we said, let the children decide or voice their view, everybody say, well, if you let the children choose if they want to go to school or not, all of them will decide not to go to school. So COVID proved to us that kids want to go to school, and they don't want to stay at home. So this is behind us. The question is, what type of school do they want to go? There is ample research that the most important thing for children in school is that they would be honored, that they would be treated with respect. I would urge you to read a very interesting paper by Gary Melton speaking about that the essence of children's rights is respect for children. Children, whenever they are asked, they say that if they were respected, even though if their voice were not the final one, or the decision was against them, against their will, but they were respected, then they were much more satisfied with the process. So if you'd ask me what we need to do in schools, we need schools that would respect the children.
Going back to the teacher issues, it's an issue I was dealing for many years. You know, it's like child participation in the family and the rights of the parents. Whenever you talk about child participation in school, so people ask me, what about the rights of the teachers? And I will tell you that, first of all, it's not a zero-sum game. It's not that if somebody gets rights, the other one doesn't get it. On the contrary, think about the teachers you had. Think about the teachers that your kids had, at least my kids. The teachers who respect the children, the teachers who listen to the children, who let them participate, at the end have a much higher status among the children than those who think that if they would only tell the children to stand up when they enter the class or to obey them immediately will have. So I think it's not a zero-sum game. We need to respect children, we need to learn to them, and that would also contribute eventually to the respect of the children to the teachers. They would respect much more. A teacher would come and say, you know, maybe I was wrong, and even apologize once in a year for something he's done, than a teacher who is always right and knows everything and tells them what to do. And then education has a major influence on subjective well-being. Both the formal education, especially in some countries. Success in school, in grades and others contribute to subjective well-being. Not enough and not alone, but it does. But more than that, we discovered, and I didn't have time to go into all the variables, the relationship within school. And the relationship within school is among peers, but also with teachers. Relationship with teachers contribute to the subjective well-being of children. So if you want to use school to promote children's well-being, I will tell you, respect the children, give high quality of education, and create relationships with them. Gracias. Falta una respuesta de Ariel. En relación a la pregunta de Jaime, bueno, las dificultades tienen que ver principalmente con temas burocráticos también del sistema público que los trae, entonces eso es uno. Y lo otro es ponernos de acuerdo entre la política pública y sus objetivos y el equipo de investigación y sus objetivos. Porque si bien ustedes pueden tener su línea de investigación muy bien encauzada, nosotros tenemos una política que ejecutar y nosotros no podemos parar la ejecución de la política pública en pos de la investigación. Y por otro yo creo que el engolosamiento con la cantidad de información que uno puede sacar de la intervención que estamos haciendo, porque efectivamente lo que nosotros estamos haciendo está lleno de información porque estamos haciendo en todo Chile. Entonces no es la muestra representativa de Chile con una comuna o con 3 comunas o norte, centro, sur. Nosotros ejecutamos en todo Chile en una diversidad cultural muy grande. Cuando ayer hablaba de cuánto afectan las adecuaciones de lenguaje, nosotros necesitamos adecuaciones de lenguaje en el mismo territorio. O sea, hemos estado trabajando porque hay población que habla creol y nuestros cuestionarios están en español. Entonces ya solo ahí tengo un área de investigación gigante, sin contar todo lo que implica la migración en la ejecución del programa. Entonces yo creo que tenemos el estar de la realidad misma, amplía como el universo, y entonces cuando trabajamos en colaboración es poner el foco y poder orientar la investigación en pos de la política pública. Y que si eso va a traer asociado desarrollo de investigación, publicaciones, sea una de más, y pensar siempre que esa investigación tiene que traducirse en el aporte a la política pública y no solo a la investigación. O sea, para nosotros cualquier trabajo que hagamos con una universidad debiera traducirse en que algo nutre nuestros lineamientos técnicos. Yo creo que esas son las dificultades, el poder llegar a ese punto, porque es difícil. O sea, hay que estar muy bien focalizado. Bien. Bueno, parece que estamos llegando al fin de esta estupenda jornada con una muy buena convocatoria en que hemos tenido la oportunidad de poder aprender, de reflexionar conjuntamente, pero junto con eso de quedarnos con muchas preguntas y desafíos.
tanto desde un punto de vista de la academia como también desde un punto de vista de la política pública propiamente tal.